Dear students, so far we have seen about the Raman effect and classical as well as quantum theory to explain Raman effect. And എന്തുകൊണ്ടാണ് intensity vary ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു particular Raman lines എന്തുകൊണ്ട് കാണുന്നു that all things we described in our previous videos. And in this particular video നമ്മൾ brief ആയിട്ട് rotational Raman spectra, vibrational Raman spectra, as well as rotational fine structure of vibrational Raman spectra. അങ്ങനെ മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് ആണ് മെയിനായിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്ര നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രയെ കുറിച്ചായിരുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് വൈബ്രേഷണൽ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ആൻഡ് ഹാർമോണിസിറ്റി അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു. റൊട്ടേഷണൽ ഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് വൈബ്രേഷണൽ സ്പെക്ട്ര വാസ് ഓൾസോ ഡിസ്കസ്ഡ്. അവിടെ PQR ലൈൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു. ഹിയർ ഒരു റാമൻ സ്പെക്ട്രയിലും നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ വൈബ്രേഷണൽ ചേഞ്ചസ് കാണാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സ്പെക്ട്ര നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓൺലി തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ദർ ഷുഡ് ബി എ ചേഞ്ച് ഇൻ പോളറൈസബിലിറ്റി. ചേഞ്ച് ഇൻ പോളറൈസബിലിറ്റി ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഒബ്സർവ് റാമൻ സ്പെക്ട്ര. നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ തിയറി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. So, if you have a molecule which is undergoing rotation, there is change in polarizability. Rotational Raman spectrum നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അവിടെ polarizability ചേഞ്ച് ചെയ്യണം during rotation. ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അത് പോളറൈസബിലിറ്റി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോളറൈസബിലിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ there will be Raman spectrum. ഒരു വൈബ്രേഷണൽ ചേഞ്ച് നടക്കുന്നു. വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇലാങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ എടുക്കുന്നു, ഇലാങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. അവിടെയെല്ലാം ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ദർ. യു ക്യാൻ ഒബ്സർവ് Raman spectra. And associated with the vibrational spectroscopy, you can see rotational fine structures also. That will give you rotational fine structure of vibrational Raman spectra. Similar ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, ചെറിയ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് സെലക്ഷൻ റൂളിൽ. So coming to the first thing, that is rotational Raman spectra. Pure rotational Raman spectra. Rotation മാത്രം എന്താ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, റൊട്ടേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ വൈബ്രേഷനും കൂടെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകും ചില കേസിലൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വൈബ്രേഷൻ സ്പെക്ട്രയുടെ ക്ലാസ് വീഡിയോസിലൊക്കെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തതാണ്. വൈബ്രേഷൻ എക്സൈറ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എങ്ങനെ റൊട്ടേഷണൽ ടേംസ് വേരി ചെയ്യുന്നൊക്കെയുള്ളത് പറഞ്ഞതാണ്. Here we are considering pure rotational Raman spectra. So the rotational energy level of a linear molecule can be given. ഇവിടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ബേസിക് കേസ് ആണ്, ലീനിയർ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. You can even consider spherical top molecules അല്ലെങ്കിൽ asymmetric top molecules. അതൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കും, നമ്മളതൊന്നും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. We are just considering the linear molecules. Linear diatomic molecules ന്റെ കേസ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. Corresponding energy of a rotational energy level will be Bj into J plus 1, where J will be having values 0, 1, 2, 3, etc. In the case of rotational Raman spectra, the selection rule will be delta J is equal to 0 or plus or minus 2. Delta J 0 ആകാം അല്ലെങ്കിൽ delta J plus or minus 2 ആകാം. The delta J value corresponding to 0 gives you the Rayleigh scattering. Rayleigh scattering corresponding ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂവിന് delta J is equal to 0 വരുന്നത്. മറ്റേതാണ് റാമൻ റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്ര വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേഷണൽ കമ്പോണന്റ് വരുമ്പോൾ ഉള്ള ചേഞ്ച്. റൊട്ടേഷൻ കാരണം സ്കാറ്ററിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ചേഞ്ച് ആണ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 2 വരുന്നത്. When delta J is equal to plus or minus 2, delta epsilon will be equal to 2b into 2j plus 3. നമ്മൾ J plus 2 അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡെൽറ്റ എപ്സിലോൺ എനർജി ഡിഫറൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഡെൽറ്റ എപ്സിലോൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു 2b into 2j plus 3, where j is equal to 0, 1, 2, 3, etc. The spectral lines obtained are labeled as S branch. If the molecule gain energy from photon, we get a series of S branches to the lower wave number of the exciting line. And
the molecule loses energy, we get a series of S brands on the higher wavelength wave number side of the corresponding exciting line. So നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു exciting line ഉണ്ടാകും. There can be lines in the lower wavelength region or higher wavelength region. Lower wavelength ഉള്ളത് S line corresponding to Stokes. Higher wavelength line ഉള്ളത് S line corresponding to anti-Stokes. The wave number of corresponding spectral line is nu bar S is equal to nu bar excitation plus or minus delta epsilon S. This is the corresponding value. Stokes agam, anti-Stokes agam. Delta epsilon S. If J is equal to 0, our case delta J is equal to 0 on the case delta epsilon S is in the 0 ആയിരിക്കും. In that case you have the Rayleigh line, and if you have Stokes or anti-Stokes lines, that is delta J plus or minus 2 on the case you have anti-Stokes as well as the Stokes lines. The plus sign corresponds to the anti-Stokes and the minus sign corresponds to the Stokes line. So this is regarding the corresponding rotation, pure rotation Raman spectra. Rotation Raman spectra നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. You have the Rayleigh line corresponding to delta J is equal to 0. Then you will be having delta J is equal to plus or minus 2, which corresponds to Stokes as well as anti-Stokes. When value J is equal to 0 is inserted, it seems that the separation of the first line from the exciting line is 6B. This difference will be 6B, while the separation between successive lines is 4B. So another important thing regarding this is the homonuclear diatomic molecule which do not give IR or rotation spectra will give Raman spectra. H2 എടുക്കുക, O2 എടുക്കുക, എല്ലാം polarizability ഉണ്ടാവും. Change in polarizability. Due to that particular factor, they will be showing rotation Raman spectra. But they will not be showing IR or rotational spectra. So here you can see transitions. Delta J equal to 0 ki corresponding at transition. That means there is no rotational transition. Our case where you have the Rayleigh scattering, and then you have the Stokes and the anti-Stokes. This is just a pictorial representation. The intensity is correct. And here you can see the difference between the Stokes or anti-Stokes and Rayleigh will be 6B. And between the Stokes you will be having 4B difference. Between the anti-Stokes you will be having 4B difference. So that is the basic thing regarding pure rotational Raman spectra. Moving on to vibrational Raman spectra, pure vibrational Raman spectra. We know that for a vibration energy levels of an anharmonic oscillator, the corresponding energy can be written as epsilon V is equal to V plus 1 by 2 omega bar E minus V plus 1 by 2 the whole square into omega bar E into x centimeter raised to minus 1. ഇതാണ് നമ്മുടെ അൺഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ കേസിലുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് എനർജി ലെവൽ ഓഫ് എ വൈബ്രേഷൻ ലെവൽ. ഇത് വൈബ്രേഷൻ ലെവലിന്റെ എനർജിയാണ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഇക്വേഷൻ യൂസ് നമുക്ക് പറയുന്നത്. V is the vibrational quantum number, omega bar E is the corresponding wave number. നമ്മളൊരു ഹാർമോണിക്കിന്റെ കേസിൽ വരുന്ന ഒരു വേവ് നമ്പർ ആണ് ഒമേഗ ബാർ ഇ, ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസി അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. സോ in vibrational Raman spectroscopy we can have the selection rule delta V is equal to plus or minus 1 plus or minus 2 plus or minus 3 etc.
പക്ഷേ +or -2 +or -3 എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അത്ര പ്രോബബിൾ അല്ല, നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിരിക്കും. So we only need to consider delta V is equal to +or -1. So our corresponding transition day energy we have already found out for a vibration spectra. Delta epsilon is equal to omega bar V into 1 minus 2 xc centimeters to -1. This particular expression we obtained in IR spectroscopy. When we discussed IR spectroscopy, we already expression kandadana. So the Raman lines nu bar fundamental will be observed at nu bar exciting radiation plus or minus delta epsilon fundamental. നമ്മുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എക്സൈറ്റേഷൻ വേവ് ലെങ്തിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ വേവ് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് vibration Raman lines corresponding to Stokes as well as anti-Stokes. So this is the corresponding Raman line, the exciting wavelength or wave number plus or minus the wave number corresponding to that particular vibration frequency. ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ വൈബ്രേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി കൂടെ ആഡപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദാറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് Raman ലൈൻ. സോ എക്സൈറ്റിംഗ് റേഡിയേഷൻ നിന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പാർട്ട് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്ന ആ ഒരു Raman ലൈൻസ്. എക്സൈറ്റിംഗ് വേവ്ലെങ്ത് റിലേ anti-Stokes and Stokes. You will be observing like this. And coming to rotational fine structure of vibration spectra, the rotational fine structure in addition to that vibrational element, you will be adding the rotation element also. The total energy of that particular state can be given as the sum of the vibration energy and the rotation energy. Bj into j plus 1 ആണ് ഒരു rotation level energy, ഒരു vibration level energy ആണ്. And we can have values 0, 1, 2, 3, etc. J can have values 0, 1, 2, 3, etc. And when you are considering a transition from V is equal to 0 to V is equal to 1, lower vibration transition considering. Here J can have value equal to 0, equal to 2 or equal to -2. So V is equal to plus or minus 1. Delta V is equal to plus or minus 1. അതുപോലെ തന്നെ delta J is equal to 0 or plus or minus 2 എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സെലക്ഷൻ റൂൾ. They can have higher values also, but we are not considering those delta V vibrational selection rule നമ്മൾ higher valuesലേക്ക് നോക്കുന്നില്ല. And we are not also considering the anti-Stokes lines. Anti-Stokes നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം anti-Stokes ഓൾറെഡി ഇന്റൻസിറ്റി വളരെ ലോവർ ആണ്. ഇവിടെ ട്രാൻസിഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വളരെ ലോവർ ഇന്റൻസിറ്റിയിലേക്ക് വരും. So we are not considering the anti-Stokes lines. We are only considering delta V is equal to plus or minus 1 and delta J is equal to 0, plus or minus 2, etc. in the case of Stokes lines. So ഇവിടെ delta J is equal to 0 വരുന്ന കേസിൽ you will be having nu bar S, that is the corresponding line, the Stokes line will be equal to nu bar excited minus omega bar E into 1 minus 2 xc. This corresponds to the Q branch of Stokes line. And when J is equal to plus 2, you have nu bar S is equal to nu bar excitation radiation minus omega bar E into 1 minus 2 xc minus B into 4J plus 6. This is rotational spectra corresponding term. This corresponds to the S branch of Stokes line. And when J is equal to minus 2, you have nu bar S is equal to mu bar excitation minus mu bar omega bar E into 1 minus 2 xc plus 4J plus 6. This is the O branch of Stokes line. അപ്പോൾ ഇവിടെ S branch ഉണ്ട്, O branch ഉണ്ട്, Q branch ഉണ്ട് for a particular vibration rotation spectra. So ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചെറിയ ക്ലാരിറ്റി മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പെക്ട്ര നമുക്ക് കിട്ടില്ല, ഇങ്ങനെ ഫൈൻ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വരണം എന്നില്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു particular frequency മാത്രം vibration നടക്കുകയുള്ളൂ. This kind of fine structure won't be observed. We just will be seeing the corresponding shifts
അത്ര മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുകയുള്ളൂ. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഫൈൻ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വരുന്നത്. സോ ഇവിടെ റൊട്ടേഷണൽ ഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ വരുമ്പോൾ വൈബ്രേഷൻ സ്പെക്ട്ര യു വിൽ ബി ഹാവിംഗ് Q branch, S branch as well as O branch. Q branch എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ J വാല്യൂ 0 ആയിട്ട് വരുന്നത്, S branch എന്ന് പറഞ്ഞാൽ J വാല്യൂ ഡെൽറ്റ J വാല്യൂ +2 വരുന്നത്, ആൻഡ് O branch will be those having delta J value -2 വരുന്നത്. O branch എന്ന് പറയുന്നത്. So here you can see the excitation wavelength would be here and much lower ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്സ് ഷിഫ്റ്റ് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റോക്സ് ഷിഫ്റ്റ് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ചും കൂടെ ലോവർ വാല്യൂയിലേക്കായിരിക്കും. ആൻഡ് this corresponds to this nu bar excitation നിന്ന് ഒമേഗ ബാർ ഇ ഇൻറ്റു 1 - 2 XC മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ആണ് നമ്മുടെ ന്യൂ ബാർ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ ക്യൂ ബ്രാഞ്ച്. corresponds to delta J is equal to 0. Delta J 0ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻ നമ്മൾ അവിടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ റിലേ ഇവിടെയുണ്ട്, ഇങ്ങോട്ട് സ്റ്റോക്സ് വന്നു. സ്റ്റോക്സ് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ വൈബ്രേഷൻ മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത്, റൊട്ടേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലൈൻ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഹിയർ ഇൻ അഡീഷൻ ടു വൈബ്രേഷൻ ദർ ഇസ് എ റൊട്ടേഷൻ കമ്പോണന്റ് ഓൾസോ. റൊട്ടേഷൻ കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ യു വിൽ ബി ഹാവിംഗ് S branch as well as O branch. So S branch വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? S branch വരുന്ന ഡെൽറ്റ J +2 വരുന്ന കേസിൽ വരുന്നതാണ് S branch. You have this particular relation and you will be having O branch when delta J is equal to -2. ആന്റി സ്റ്റോക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പാർട്ട് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ആന്റി സ്റ്റോക്സിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി വളരെ ലോവർ ആയതുകൊണ്ട് അത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്പെക്ട്രത്തിൽ കാണാറില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് ദി റൊട്ടേഷണൽ ഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ റാമൻ സ്പെക്ട്ര. സോ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് റൊട്ടേഷൻ സ്പെക്ട്രയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. റൊട്ടേഷൻ സ്പെക്ട്രയിൽ നമുക്ക് സിമിലർ ആയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ തന്നെ സ്പെക്ട്രാണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്. റെയിലേ ലൈൻസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റോക്സ് ഉണ്ട്, ആന്റി സ്റ്റോക്സ് ഉണ്ട്. ദെൻ വൈബ്രേഷൻ റാമൻ സ്പെക്ട്രയിൽ നമ്മൾ ആന്റി സ്റ്റോക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല, സ്റ്റോക്സിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ആന്റി സ്റ്റോക്സ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് വെരി ലോ ഇന്റൻസിറ്റി ആൻഡ് ഹിയർ യു വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ദി റെയിലേ ലൈൻ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ certain frequency or after certain wave number you will be having the stocks in the intensity will be omega, the distance will be distance will be omega bar E into 1 - 2 XC, and same distance higher value you will be having the anti-stocks also. Stocks in high intensity, stocks in low intensity, and anti-stocks in very low intensity. And when you're talking about rotational fine structure, we will be neglecting the anti-stocks because of its very low intensity. And here you can see the Q branch, S branch, and O branch of corresponding stocks length. This is the corresponding pattern that you will be observing in the rotational fine structure. So, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക. ഇത് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ എംഫസൈസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല, ബട്ട് ഷുഡ് ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദീസ് 3 ഡിഫറെൻറ്റ് റാമൻ സ്പെക്ട്രാസ്. ബിക്കോസ് റൊട്ടേഷൻ സ്പെക്ട്ര നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, വൈബ്രേഷൻ സ്പെക്ട്ര നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, റൊട്ടേഷൻ വൈബ്രേഷൻ ഫൈൻ സ്ട്രക്ചറും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് ഓൺലി ആൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ദോസ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ടു റാമൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി. റാമനിലേക്ക് ഇതിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. ഓൾ ദി കൺസെപ്റ്റ്സ് അതർ കൺസെപ്റ്റ്സ് ആർ സിമിലർ ഹിയർ ഓൾസോ. നമ്മുടെ റൊട്ടേഷൻ വൈബ്രേഷൻ്റെ കേസിലും റൊട്ടേഷൻ്റെ കേസിലും വൈബ്രേഷൻ്റെ കേസിലുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളെല്ലാം സെയിം ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് റാമനിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ യു ഷുഡ് ബി thorough with these equations, with the energies, with the energy differences, the energy gaps, and all those things in rotation Raman spectroscopy, vibration Raman spectroscopy, as well as rotation vibration Raman spectroscopy. And that's all in this particular video. Thank you.